mieux être précis parce que la journée est déjà bien entamée et les contributions ont été riches. Donc merci à vous, je suis très heureux d'être là. Et je vais essayer de me raccrocher au thème de la table ronde, les actifs immatériels. Je vais peut-être d'abord me présenter, Luc Jarry-Lacombe, et je suis cofondateur de BC Diploma, projet de certification de diplôme sur la blockchain, un projet lancé en 2017 qui a donné l'occasion de réussir la 4e ICO française pour financer le développement du produit et qui est aujourd'hui en phase de commercialisation internationale. Actif Immatériel. Donc, nous, on travaille sur la certification des diplômes, des attestations, de toute attestation au sens large. Et donc, je pense qu'on peut être ici d'accord, ou sinon on en débattra juste après, sur le fait que, par exemple, le diplôme est un actif immatériel essentiel de l'individu tout au long de sa vie. Si je continue sur des choses sur lesquelles on peut être d'accord, évoquées par Laura, cet actif immatériel est grandement menacé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il est grandement menacé par le fait que sur les profils LinkedIn, on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de lire, par le marché du faux diplôme. Il y avait un chiffre, Laura, intéressant. Oui, en millions de croissants. Un milliard Un milliard. Ouais, plus d'un milliard de marché. 300 millions de dollars. Plus d'un milliard de marché du faux diplôme. Amusez-vous à taper Fake Diploma sur Google si vous voulez des sites très très pro pour acheter des diplômes. Le marché qui m'intéresse beaucoup moins en termes de start-upers de la vérification de CV est évalué à plus de 3 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que ça coûte cher de vérifier des informations d'un CV. Tout ça pour dire que cet actif immatériel important pour chacun d'entre nous dans la pièce qui est les diplômes, les premiers diplômes tout au long de la vie, leur valeur est déjà grandement amputée par une mauvaise réputation ambiante autour de l'objet diplôme. Donc nous, on est tous dans l'équipe BC Diploma professionnelle de l'IT pour l'enseignement supérieur. Chez nos clients, on a identifié une question simple. Les écoles avaient du mal à choisir et à identifier des solutions qui leur convenaient pour fournir des attestations digitalisées et de manière automatique à leurs étudiants suite à la diplomation. Et on s'est positionné sur cette question avec une passion pour tout ce qui est décentralisé et la blockchain. Donc la blockchain, on s'est dit, bien évidemment, les principes de la blockchain, transparence, sécurité, pérennité. Là, on ne va pas réinventer la roue, la question de la certification est première dans l'histoire de la blockchain. Les premiers essais autour du diplôme et de la blockchain sont très anciens. Et on s'est posé une question d'entrepreneur avec des clients. Comment est-ce qu'on va mettre ces propriétés de la blockchain au service d'un produit qui va réellement au quotidien fonctionner dans les écoles, qui va être simple à utiliser et qui, pour les diplômés, va être nativement inclus dans l'environnement numérique actuel. Et donc on a fait pas mal de R&D, on a breveté un principe d'utilisation d'accès en un clic à une donnée certifiée sur la blockchain. Donc le grand apport de notre travail, c'est d'aller dans une simplification à l'extrême et de se dire ce qui compte, c'est la donnée émise par une institution, c'est pas le document. Et donc on va s'attacher à certifier le parcours de la donnée émise par l'école, en commençant par authentifier l'école, puis d'être capable en un clic de vérifier que telle école a bien écrit telle personne est diplômée tel jour, et on donne l'usage de l'usage de ces données à l'usager final, au diplômé, là en l'occurrence. Et donc dans le monde BC Diploma, actif immatériel, c'est petites données de grande valeur. Petites données, ben oui, parce que nous, on encrypte de la donnée, on la dépose sur Ethereum, donc nativement, sur Ethereum, on est des contraintes économiques de base, on s'intéresse à des petites données, parce qu'une blockchain n'est pas un lieu de stockage de grosses données. Voilà. Les diplômes, et par extension, toute attestation, que ce soit scolaire, le TOEIC, SAT, TOEFL, TAJMAJ, et toutes les attestations de compétences émises tout au long de la vie professionnelle, et puis des très gros marchés comme les marchés des certifications administratives. Là encore, on a des
registre d'actes de naissance. Donc cette grande simplification dans la manière de penser, de se dire on va certifier uniquement la donnée, ça ouvre de grandes portes parce qu'on est capable de monter dans un temps très court des registres extrêmement sécurisés, très fiables dans le temps et peu chers. Le point sur lequel j'aimerais conclure, c'est qu'on parle d'actifs et où se situe le business model et la manière dont les cours de ces actifs vont évoluer, dont ils vont être utilisés, etc. Et nous, chez BC Diploma, on a vraiment une conception, j'ai envie de dire, décentralisée de cette question-là. Et donc, on vend un service aux écoles, aux entreprises, une boîte à outils qui leur permet de créer ces actifs et d'en donner l'usage aux diplômés, aux salariés, aux individus. Et ensuite, on n'intervient plus jamais dans la chaîne de valeur. Et donc, philosophiquement, dans la conception du service, on est à l'opposé de tous les systèmes qui engrangent de nombreuses données à des fins de matching ou à des fins d'exploitation commerciale, de repérer le bon profil et de revendre cette donnée-là plus tard à d'autres. Là, au contraire, on est dans le processus de création de valeur. L'école crée cette valeur, ce diplôme, cet actif, et en donne l'usage aux diplômés. Bien sûr, après, d'un point de vue plus terre à terre, on apporte, pourquoi on vend le service aux écoles? Parce qu'on apporte des gains de gestion opérationnelle à l'école dans la manière de traiter, d'un point de vue administratif, la chaîne de diplomation et de la conserver pendant de nombreuses années, parce qu'aujourd'hui on parle de 50 ans de conservation pour un diplôme en France pour les diplômes d'État, et donc il y a une question très forte à laquelle répond nativement la blockchain, qui est la sécurité et le coût de stockage sur une très longue durée. Merci, on va laisser la parole à Patrick Dugo qui va nous expliquer Value Trust, justement. Well, maybe I switch to English to actually more people can share what is the value trust. So to put in simple words, to start with, value trust might be viewed as a physical and digital platform, what is called a phygital platform, that is first of all an immaterial asset factory. This means you take raw immaterial assets, you enrich them, and then it's also an immaterial asset marketplace. And this marketplace is built on trust, on proven trust, and this proven trust actually is based on the blockchain. Okay? So this is more or less, in a few words, what is value trust. And we do all of this to help stakeholders of innovation. Because today, so we started actually to build value trust on the three pains of how to innovate today in the 21st century. The three pains are, first of all, if you want to innovate, and you were mentioning this just a few minutes ago, you need to be part of an innovation ecosystem. And this innovation ecosystem involves, of course, startups, right? Investors, big companies, and on the top of everything, innovation ecosystem involves today, at the time of the outcome economy, UX, user experience. You need to involve as early as possible users, right, in the ideation of the innovation. Because you will save time and you will anticipate a big market impact if you involve user at the very beginning. And it's very complicated. We heard today, this afternoon, with a few startups try to pitch about how to reward patients that they are asked by companies to share their data, right? To design new molecules for treatments, that they don't want to do it. They just don't want to do it because they don't trust. So the first pain you want to tackle with, if you want to do innovation today, is complexity. You need to address complexity, and to address complexity, you need a digital platform. That's the only way. You have multiple starters, you have multiple users, you have multiple big companies, you have experts, you have researchers. If you want all these people to go on the table and work together, the only solution to address the complexity is a digital platform. That's the first pain. The problem you have today is that the digital platform are suffering from a big drawback, which is a lack of trust.
completely, right? We are facing the second big trust crisis of the 21st century. The first crisis was coming from the finance world. It was the subprime mortgage, and it's in October 2008, right, was the seminal paper of Satoshi Nakamoto, end of October 2008 to be accurate. And this paper was nothing but a way to try to quantify the trust in the financial domain, right? And quantify the trust based on the blockchain. This was the answer to the betrayal of traders where trust was only based on people, right? 2008, first trust crisis, and on reaction to this trust crisis, you had the launch, more or less, of the blockchain. Almost 10 years later, October 2017, you had the second big trust crisis of the century, but coming from the social network. I remind everybody of the fact that at the end of October 2017, Mark Zuckerberg had to go before the American Senate, right, to acknowledge he more or less sold, right, the election, American election 2016, to Russian propaganda. He contaminated 140 million Americans through Russian propaganda. So it's the lack of trust, right? And the third and the most very important pain, actually, if you want to do innovation, is to be able to involve UX users at the very beginning of the innovation process, which is to guarantee trust. Right? So the answer, more or less, to these three pains is to build a platform where you compensate for these three drawbacks based on the blockchain. So more or less, what you will do is that from the very beginning, all the immaterial assets of the startup that the startup has to share, actually with an investor. Let's take the business model. You have a business model, right? And you are scared, and you are right to be scared, because you want to have your first meeting with an investor, and the guy has to check 5,000 business models a year, and he's not going to sign any NDA. Not at all. And that's true. We have a 100 million euro investors in Value Trust, and he came to us because he told me, I won't of course mention his name for this reason, he told me, no way I'm going to sign any NDA for 5,000 files I have to check from startups. No way, I'm not going to do that, you know? So if you have the key, something very fast, something reliable, something maybe that is legally binding, but very fast, in like a few seconds, a few minutes, I join you. Blind eyes. It's a blind date, I go, right? So that's the first thing. Then, if you have a startup and you want to do your proof of concept and you want to have your proof of concept financed by a big company, it's the same story. Big companies completely agree that they hack, more or less, ideas inherent to proof of concept, sometimes to have a showcase. It's true, and they recognize it. You don't have actually to take them to any particular torture, right? To get this. So, proof of concept is an immaterial asset that you have to protect. Now, if you look at patients, or if you look at users, you need, when you design, let's say, an innovation, let's say I am a startup and I want, of course, I'm not going to take your example. I'm a startup and I want to start wearables, connected wearables, right? To give all the parameters regarding my health, my well-being, and to make probably some progress in handling my stress management every day, right? That's a good startup. Of course, you're going to need hundreds of users to collect data and then to use this data to design UX, user experience. And this has a lot of value, right? So on Value Trust platform, we do something else. We convert cluster of data, and this is unique today in the world. We can convert cluster of data into immaterial asset. Why? Because we are able to track cluster of data. And if you are able to track cluster of data, more or less, you can convert cluster of data into a portfolio of immaterial asset. Right? So you can view more or less Value Trust as the platform where
Steve Jobs, actually Steve Jobs said this, if you don't have any trust, there is no business. So more or less the punchline of value trust is proven trust for growth and return. And we start more or less value trust as entrepreneur. We are going through now the minimum viable product. And actually there is another innovation that we put on our blockchain. We're going to actually add something else to the fact that we're going to protect all the material assets that will be exchanged and enriched on the platform by a blockchain. But the blockchain we're going to use is something enriched or augmented. Augmented actually is the key word of 2018. Yeah, a few years ago it was smart, right? Then before you had something else. This year is augmentation, right? We augment everything because it's a concrete result, right? So we're going to augment the blockchain in 4 ways. Today there are 4 huge limitations of the blockchain that prevent you from boosting economical growth through innovation on a platform like this, because I want to say that on Value Trust platform, more or less, we're going to provide all the services I mentioned for free for all the startups, all the users, and of course the investors and the big companies. Since they have demands, they will have to pay for it, right? And then each time there is a contract, a deal done, we're going to take a small percentage of it. And then if we do performance for the investors, we're going to get performance fees, right? More or less. So what we're going to augment is the fact that the power consumption of the blockchain we're going to use on Value Trust is the regular power consumption of regular protocols divided by almost 100,000, because it's a brand new protocol. Second of all, the cost will be like 1 cent of a euro. The time for it will be 1 second. And last but not least, the protocol we launch, which is the mixed proof of authority, is binding by law. This means if you protect for free, let's say the 100 immaterial asset of a startup, or different cluster of data of any citizen, or cluster of data of patients, since it is protected and notarized on a legally binding blockchain, and you have only probably 1 or 2 protocols like this today in the world, so it's really a premiere worldwide. Then later on, if it turns out that your immaterial asset is a blockbuster, you have for free, right? Because at the time it was protected, it was for free, you can then, if you want, file a patent. And much more than this, today most of innovation are not eligible for patent protection. A business model is not. A cluster of data is not. Most of innovation in the digital world, today there is no more product. A product today is a container of intelligence, right? It's a container of software, right? So what you deliver today, if you innovate, is not a product, is not a service, is not a user experience, is an outcome. Because as a user, you can rate, you were talking about score and rating, you can rate the user experience. If you can rate the user experience, this is an outcome, so you deliver an outcome. So more or less, this is the platform we launch, and La Fabrique du Futur is a co-creator, more or less, of this platform, and we expect actually the platform to be launched Q1 2019. We actually did a benchmark worldwide in US, in Israel, in Europe, and it looks like that with all the features I described, this platform is kind of unique. So this is the way we try to boost innovation, more or less, and it will start, which is kind of really good feeling, is that there is a few countries in the world that can boost innovation, putting human beings, right, and valuing people and valuing immaterial assets at the heart, is of course Europe, right? Because the business model in US of the GAFA, or the business model in China of the ATX, is more or less not compatible, not really compliant with this type of approach. Awesome, thank you very much for all. To start this Q&A part of this session,
I would like to, we talk about trust, we talk about safety. There is a keyword also in that session about valuation. Valuation about immaterial isn't really easy. What is your thought or remark about that? I guess that. Okay, I will start. We actually do a quick and dirty back-end valuation on every innovation that is registered in our platform. It's not easy. Thank goodness our CEO is a former banker. But yes, before patent, before licensing or sale, you don't have cash flow, which you can measure, put a value on it. And so we simply use traditional methods like a revenue model, cost model, which will be much lower, depends upon also your expected return. The market model, if there are any similar transactions in the market. We also try to, maybe I can use your trust factors and yours, try to ascertain the integrity or the some kind of value of the inventor, right? Because you do that with patents. You look at how many times these patents have been cited, citations, right? Internally, externally, what's the pedigree of that particular engineer or medical research or whatever. And there are many others, company, the university with which is associated with it. What contributions have been made to that innovation? Let's say you spend 400 hours, 400,000 hours, and I spend 400 hours, right? You will have, from our derived collaboration innovation, you will have more equity, say, for example, and then I can do a regression, right? It's nearly impossible to do a regression on the first innovation. So there are various ways that we try to use similar techniques, and it must be done. Our economist friend can help us understand why. Because it's required by IFRS regulations and FASB regulations. It's required on your balance sheet to identify and report and value your immaterial assets. And do you know what? Less than 6% of all the companies in the world do it. Universities rarely do it. You have a special know-how. You have a special know-how. For goodness sake, don't put it all down as an expense. It's your treasure, my asset, right? Put it on your balance sheet, right? I spoke to many people during the break today. Everyone is giving a blockchain service, but they forgot to place a value on their own know-how. Their own know-how. Tricks and techniques are not registered on the blockchain, right? If they would place a value on that, put it on their balance sheet, show it to their investors, they have a much lower cost of capital, right? Can I add one more quick thing about investors never want to sign a NDA. This is absolutely true. And one way we think might help here is to have subject matter experts on board, professors, alumni from your university, whatever, have them review the innovation. So that's, in a way, nearly a free due diligence, right? And maybe the professor will say, oh, I have a vested interest in this technology, I'm going to invest a couple €1,000, right? Well, we have actually been talking to VC funds who will match those, right? So suddenly you have a financial trading platform at the same time. Yeah, I want also to share with you another use case, because nothing better like a small story, more or less, to motivate a product or service or a platform. So I give you the example of investment funds that usually are very reluctant to sign NDAs. Now, if you take big companies, you say big companies sometimes they more or less agree to sign NDAs, but it's another nightmare. Yes, because the terms, the clauses of the NDA are never the one that will help you to converge in just half a day. No way, because, yeah, of course, the lawyers will get, that's their job.
If you give something to a lawyer, that's his job. You will spend time to make sure, right, you will be well paid. No kidding, that's the way it is. I give you an example. We have at IMT, we are like a nice SME, right, of higher education. Our revenues are more or less, our revenues based on our contract, because our ministry actually is the Ministry of Economy, so it doesn't give us all the money we need to live. This means we need to find more than half the money we need to live, we need to pay people, etc. So our revenues based on our contract is about 100, let's say 200 million euros, not bad. So it's like a good SME, right? Out of all this contract, we have many big companies we partnership with to make research, skills. Skills is a big issue today, right, in the digital economy. And most of the time, this is equivalent to probably thousands of contracts we sign every year. And before we sign a contract, right, it's like the first booster of a rocket, right? You say, we want to work together. Sometimes it takes 4 to 5 weeks just to have one NDA signed. No kidding. So what we call agility, right? To be agile, right? You have a window of opportunity that opens, but in business, it closes as fast as it opens. So that's another use case where big companies, they want to join, of course, the platform, because we know that when a startup comes to them, when a user comes to them, when a patient comes to them, is completely, backed up. They just need to talk. That's it, right? They just need to talk, just like this. And I have a call from a startup to say, okay, I want to notarize my business model. I want to notarize. We do it like this. This means we have also tackled one issue of the blockchain is the friendliness. Friendliness. It is as friendly as open an account on the internet and check, your files, and that's the key. It's like a game. We talk in the afternoon with a few startups that were pitching for the competition. We talk about gamification. That's very important. Another asset of value trust is that we have utility tokens. This means I am a researcher, right? And a startup, I am on the platform, and a startup wants to build a proof of concept, let's say for wearables to detect, Alzheimer's disease, right? So you're going to do more or less what I call predictive maintenance on the way people behave, right? Probably to anticipate some symptoms about the pathology, right? So you are on the platform, you are an expert. You are on the platform, you are a startup. You're on the platform, you are a user. It's free for you. But you have been selected, of course, because we select the project because we want to minimize the risk of investment. So you select when you join, but it's not finished. You select when you join, and then for 2 years, you are provided with all the booster you need to make your MVP for free. Because we believe in you. It's like when you go to see an investor. I had this experience in the US. I was in a due diligence, committee. I was with an investor, some guy very, sure of himself, and very sharp. We saw a guy coming, and he told us, I had this plan, for a startup company, explain what was the business model, and blah, blah, blah. And the VC told him, you have a house? Yeah. Did you pay your house? Yeah, my mortgage is paid. Okay. And did you almost sell your house before coming to me? Say no. Okay. So go back when you sold your house to come to me. This means you don't believe enough in your project, right? So since we select startup and we provide them for free, we want the booster to grow, to go up to the MVP. This means we believe in them, right? So since you believe in them, you can put money more or less in the startup. So we can put money in the startup. So when a researcher helps, more or less a startup, when a startup helps a researcher, or when a user helps a startup to design user experience or patient experience, they are rewarded with utility tokens on the platform that are monetizable. They can monetize them the way they want. So they choose a way to monetize them. And you don't have, it's not a crypto money, right? It's just utility token.
and it helps to incentivize more or less the way you join the platform. Everything you do is incentivized. And it's a game. It's like a game. You can check every day more or less how much innovation points you have on your account, and then you can share with it. And you can also value your company if you don't want to go public. You can go public within the platform. This means you go public within the platform, say, I am a startup, and I put somewhere on the marketplace, I want to be evaluated by investors and by big companies. But just within the platform, and then they bet on you. And you know you value. And then you go back private on the platform, you work, and you try to make some progress. Thank you. Unfortunately, we have to stop right now. Is there one or two questions before closing this session? Only one. J'avais juste une question. C'est vrai que le problème a été posé, en fait, c'est des blockchains très mesurés. C'est-à-dire qu'on peut penser à un acte immobilier, par exemple, qui doit rester pendant une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a une tarification qui existe ou parce que je ne peux pas imaginer qu'il y a un service cloud à gérer qui est énorme. Donc, est-ce que c'est prévu ce genre de choses? C'est lié à ton business? Pas spécialement, c'est une question de bon sens. Le diplôme qui doit rester 50 ans, une transaction immobilière qui doit rester de propriété, ce qu'on appelle les minutes d'un notaire. Bon, comment est-ce que c'est maintenu? Qui le maintient? Il y a un prix qui est déjà défini? Ça dépend de la blockchain. Les nouvelles blockchains que l'on lance, qui sont des blockchains, j'avais pas encore utilisé le mot, vous allez tout de suite retenir, jury green. Jury, c'est-à-dire qu'elles sont opposables dans la loi. Green, c'est-à-dire que vous divisez tous les KPI classiques de la blockchain, donc la consommation d'énergie, le coût, la validation et la durée de la transaction, vous divisez entre 1000 et 100 000. C'est-à-dire que vous allez séparer l'acte notarié, c'est comme vous avez chez le notaire. En fait, la façon la plus simple de voir une blockchain, c'est un notaire digital. Voilà. Donc il y a le notaire et le digital. Donc quand vous allez chez le notaire, lui, ce qu'il va garder, c'est l'acte notarié. Mais il ne va pas avoir la data. En général, c'est comme ça, si vous voulez, qu'on résout le problème du long terme. C'est-à-dire que vous allez stocker sur la blockchain la preuve de l'acte notarié, mais toutes les données, etc., vous pouvez les stocker dans des coffres forts à données ailleurs, avec de la cryptographie quantique, si vous le souhaitez, etc. Pour vous donner un exemple, on travaille aujourd'hui sur une révolution du bloc chirurgical qui va être transformé en un cockpit chirurgical, en s'inspirant avec une boîte noire et une notarisation des actes chirurgicaux pour les compagnies d'assurance sur une blockchain. Vous imaginez bien qu'on ne va pas échantillonner tout ce qui se passe dans les chirurgies 8 à 15 heures par jour dans les, je sais pas, 100 000 blocs qu'il y a à peu près dans le monde. Vous n'allez pas pouvoir séparer les drones. Aujourd'hui, on notarise l'avant, pendant, après flotte de drones, parce que tour de contrôle de drone, ça n'existe pas. Il y a des startups qui travaillent là-dessus. Et comme il n'y a pas de radar, il faut mettre une puce sur un drone, enregistrer son vol, et ça c'est notarié parce qu'on prend d'énormes responsabilités. Donc c'est la séparation, la durée, la pérennité, le coût, se fait en séparant l'acte notarié qui est sur la blockchain de la donnée en elle-même, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et donc après, vous tombez effectivement dans le stockage de données traditionnelles. Si ce sont des données très sensibles, vous avez intérêt à utiliser des technologies de crypto, pourquoi pas de crypto quantique. Hein. Je vous donne un exemple, BMW. L'autre jour, BMW participe à un conseil scientifique d'une de nos écoles, qui s'appelle Jarry-Lacombe, qui est située dans le sud de la France. Et lors du dernier conseil scientifique, BMW, contre toute attente, à la fin du conseil scientifique, c'est une journée consacrée à la cybersécurité, nous dit, avant de se quitter, est-ce que vous faites de la crypto quantique? BMW. Quantique. Voilà. Bon, il y a l'ordinateur quantique et il y a la crypto quantique. C'est utiliser des techniques, bon, peu importe. Voilà, mais c'est différent. Bon. Disons que c'est des méthodes très sophistiquées. Peu importe. Ce sont des méthodes très sophistiquées, si vous voulez, qui sont incassables. Incassables. Et c'est l'inverse. Si vous faites attaquer par une attaque quantique, en général, vous ne survivez pas. Ça passe, c'est transparent, d'accord? Donc BMW nous dit, voilà, est-ce que vous faites de la crypto quantique? Alors, on leur dit, oui, si vous voulez, on a à peu près, dans l'Institut Télécom, vous avez 14 000 étudiants, vous avez 1500 chercheurs, 1500 PhD. On dit, oui, on a 3-4 chercheurs sur les 1500 qui font de la crypto quantique, mais qui font de la crypto quantique pas qu'en théorie, hein, pas que du grec, hein, mais aussi de l'expérimentation. Là, parce que c'est important de faire les deux, il faut que ça marche et pouvoir la preuve de concept. Hein, parce que la crypto quantique, si vous n'avez pas la preuve de concept, vous avez raison de ne pas y croire. Hein. Et alors je leur dis pourquoi. Et bien, il dit, vous savez, la voiture connectée, c'est un souci énorme pour nous, et nous souhaitons que la voiture. Alors, je ne parle même pas de la voiture autonome, hein, parce que là, les feuilles de route,
elles sont toutes moins fiables les unes que les autres, hein, parce que de toute façon ça va être hectique, hein, pour reprendre un terme anglo-saxon, et dangereux. Parce que le World Economic Forum annonce le tipping point, c'est-à-dire 10% du 1,5 milliard des véhicules mondiaux, 10% seulement, qui seront autonomes en 2030. Alors là, ce sera la période la plus dangereuse, parce que vous avez 90% qui sont conduites encore par les humains. Je rappelle que les principales sources de vulnérabilité, hein, dans effectivement les accidents en voiture ou dans les attaques en crypto, c'est le facteur humain. Mais ils nous ont dit, avant d'aller à la voiture autonome, on souhaiterait que la voiture connectée soit protégée par de la crypto incassable, et donc la crypto quantique. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui, si on veut gérer un patrimoine de données, et surtout d'actifs immatériels, de données santé, etc., on va avoir recours à des techniques de crypto qui seront effectivement les plus incassables possibles. Donc il y a aujourd'hui de la recherche, effectivement, qui est à jumeler avec la blockchain. La blockchain, vous avez tout à fait raison, c'est la question centrale, on dit, parce que je vous rappelle que stocker de la data classique brute sur une blockchain, ça coûte à peu près 1 milliard de fois plus, que sur un cloud classique, hein, que sur Amazon, que sur Azure, etc. Donc on ne stocke pas en général de données, sauf cas exceptionnels sur de la blockchain, parce que de toute façon c'est pas scalable. Donc si vous voulez, toutes les vertus, la journée s'appelle blockchain for good, positive blockchain, mais pour commencer à être positif avec une blockchain, il faut commencer par qu'elle ait une empreinte carbone très faible. Oui, parce que vous aurez beau choisir des sujets qui veulent sauver la planète ou induire un changement de mentalité, ce qu'on appelle un comportement nudge, un comportement positif, car vous faites attention, vous triez vos ordures, vous consommez moins d'eau, vous consommez moins d'électricité, vous avez une application qui vous fait gagner des coins, etc. Mais si la blockchain que vous utilisez, elle a 5% d'empreinte carbone des activités industrielles dans le monde, ça ne marche pas. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que la R&D sur la blockchain va viser non pas à prendre des cas d'usage qui sauvent la planète, mais à faire ce qu'on appelle du JBJ, hein, c'est-à-dire du Green Blockchain for Good. Ben oui. Et en plus, si vous voulez que ça vous serve, il faut que ce soit également opposable devant la loi, mais en interopérable. Attendez, Jury Green Blockchain, c'est un vrai problème. Oui, je vais m'arrêter. Il faut que le juridique soit interopérable d'un pays à l'autre. Et c'est un autre casse-tête. D'accord, mais donc la solution existe toujours. Donc votre question, elle est vraiment excellente. Et opérable dans le temps aussi, parce que les lois évoluent. Et les lois évoluent, en dynamique, avec le tempo. Noémie Dier et l'ensemble des panélistes, merci beaucoup. Nous avons tous